This conference will now be recorded. Yeah. So what is the router? What type of routers? And what is the XML? What is the JSON? Today concepts. So what is the router? Router is nothing but sending the data from different target system. For example, I have SQL Server, I have Oracle. Just wait. Full screen. So, for example, I am sending one data, ఒక డేటా ఉంది. నాకు ఇక్కడ రెండు టార్గెట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. SQL Server, Oracle. Okay, I want to send the data based on the conditional as well as parallel. Okay, what is the conditional? If data is not SQL data, the data sent to the SQL server only. ఒకవేళ ఆ డేటా Oracle అయితే Oracle కి వెళ్ళాలి. సో SQL server డేటా అవునా కాదా అని చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ ఒక కండిషన్ పెడతాను. ఇది అవునా కాదా చెక్ చేసుకోవడం కోసం ఒక కండిషన్ పెడతాను. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ చాయిస్. Choice is a router. Choice. So what is the router? Router is nothing but sending the data to different target systems. So what type of routers are available? First, choice router, scatter gather and round robin. Different types of, but most important, choice and scatter gather. So what is the choice router? Choice is a flow control, dynamic the route the message based on the payload or property. It add the conditional programming as like flow. Similarly, if and else code black. So what is the meaning of choice? Choice is a router. Choice flow control dynamically route the message based on the message payload or properties. It acts like conditional programming to flow. Similarly, if and else code black. For example, నేను ఒక condition, if data is equal to SQL server, it is called condition. SQL server will be executed. SQL server will be executed. Data is, if data is Oracle, Oracle database will be executed. Oracle database will be executed. So this is called router. Choice router is a router send the request based on the conditional statement. If condition is true, if block will be executed. If condition is false, else block will be executed. No condition, default will be executed. This is called diagram. So I have choice routing one, it is executed. Its condition is false, this one is executed. No conditions are matching, default condition will be executed. This is called choice router in MuleSoft. It is called choice router in MuleSoft. For example, condition is true,
If condition is true, this one will be executed. Condition is true, this one will. No conditions are matching. Default condition will be executed, like switch condition in C and CPP, Java, .NET. Okay. Now I will give the one brief example regarding choice router. So first I have to go to any point studio. What is the my requirement? What is the my Jira story? Display the grade based on marks. Based on marks. For example, based on the display the grade display the grade based on the marks. Marks అంటే ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు? For example, if grade equal to A, grade A equal to first rank, am I right? First rank. Now if grade equal to B, second rank, second rank, second rank. If grade is equal to C, third rank, no grade, fail, no grade, fail. So this is the choice router. Just I'm going to, so this is called HTTP listener, and I'm using choice router here, choice router. So I need to three conditions, because grade A, grade B, and grade C, and I can set the one set payload here, one set payload, one set payload, one set payload. Because displaying purpose I'm applying choice router here. So based on the choice, it will, condition is to this one be executed, condition is to this one be executed, condition is to this one will be executed. Okay, now I'm going to explain example. Go to file, new project. I am using like choice router example. Click on finish. Go to HTTP listener, choice router, choice router. So default will come when just I'm using one set payload. I want to drag and add another set payload here. Another one condition. I have another set payload here. Another condition default, no condition, just I have drag and drop set payload. Go to HTTP listener, click on plus symbol, localhost 8081, choice, go to choice router, go to when condition. So click on function mode, default normal mode. I'm using function mode. So I need to send the dynamic data. So I'm using attribute functions, attributes dot query params dot grade equal to a pay, grade equal to a. So attribute dot query params dot grade equal to a, first class, first rank. Go to set payload, first rank. Go to when condition, attribute dot query params dot grade equal to b, b.
set payload, second rank, when condition, yeah, set payload, wait. Okay, set payload, second rank, when condition, function mode, attribute dot query param equal to C, set payload, third rank. So final you can use set payload, no, fail, because no conditions are executed. Final it will fail. Choice router, set payload, set payload, set payload, final fail. Run the project, click on save. Now I am going to Postman. Now I am going to Postman. Take this chair. So as per our requirement, I have HTTP listener. I am now I am going to Postman. So here I am using three conditions. One is called HTTP listener, choice router, sending the statement based on the condition I will execute it. Okay. Now I am going to Postman. Our endpoint browser URL is nothing but endpoint. Browser URL is nothing but endpoint. Okay, so endpoint is nothing but end user can use the point is called endpoint. How to communicating with Gmail, www.gmail.com is called endpoint. Okay, now I am using HTTP listener, localhost 8081. What is our path? What is our path? Choice. Now, how to pass the query parameter with question mark? How to pass URL parameter forward slash? What is the use of query parameter? Filtering and sorting. What is the use of URL parameter? Unique resource identifier. Unique resource identifier. Choice. Grade. Our variable name is called grade. Grade equal to A. Send first rank. I am sending B. Second rank. I am sending C. Third rank. I am sending D. What is the result? Fail. Fail because condition this one will be ఈ కండిషన్ మ్యాచ్ అయితేనేమో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది
ఈ కండిషన్ మ్యాచ్ అయితేనే మీది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఈ కండిషన్ మ్యాచ్ అయితేనే మీది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫైనల్ గా నో కండిషన్స్ ఆర్ మ్యాచింగ్, డిఫాల్ట్ కండిషన్ will be executed. Now I am giving another example in choice router. For example, in the real time scenario, real time project లో సో ఐఆర్సిటిసి ప్రాజెక్ట్ మేము చేసినప్పుడు మేము 3 డేటాబేసెస్ యూజ్ చేసాం. One database is SQL Server for core information. Account information like financial information, we are using SAP FICO. Sales information, you are using CRM, Microsoft Dynamics CRM. So like customers, like partnership management partner, you are using Salesforce. So how to find out మన రిక్వెస్ట్ ఇది అకౌంట్ కి సంబంధించిందా, ఈ రిక్వెస్ట్ ఫైనాన్స్ కి సంబంధించిందా, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్, సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనేది మనం ఒకసారి చెప్దాం. ఓకేనా? అకౌంట్ టైప్, రికార్డ్ టైప్ ఈక్వల్ టు అకౌంట్, SAP FICO will be executed. Account type equal to code, SQL Server. Code means nothing but common information for everyone. అది మార్కెటింగ్ కానీ అకౌంట్ కానీ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే SQL Server పడాలి. లైక్ అకౌంట్ టైప్ ఈక్వల్ టు CRM, సేల్స్ CRM లో వెళ్ళిపోతుంది. అకౌంట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పార్ట్నర్, సేల్స్ ఫోర్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. వాట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్? Actually, I have 3 databases: HTTP listener, one variable, one choice router. I have 3 database. SQL Server is common information. Accounts purpose I are using SAP FICO. Sales purpose you are using CRM. Like customer relationship management you are using Microsoft Dynamics CRM. Okay. Now, so this is the communication. If this data will be executed this one, this data will be executed this one. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనేమో ఇది మ్యాచ్ అయితేనేమో ఇది, సో ఇది మ్యాచ్ అయితేనేమో ఇది, సో నో మ్యాచింగ్, ఫైనల్లీ ద డేటా ఇస్ ఫెయిల్, నాట్ మ్యాచింగ్ యువర్ డేటా. ఇట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. నౌ ఐ am going to give the example. File new mule project. IRCTC example. So always మనకి స్టార్టింగ్ లెటర్ క్యాపిటల్ అండ్ ఆఫ్టర్ అండర్స్కోర్ ఎగ్జామ్. ఇది రియల్ టైమ్ సినారియో నేమింగ్ కన్వర్సేషన్స్. వాట్ యు ఆర్ యూజింగ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ యువర్ డెవలప్మెంట్ మోడ్. This is one of the best practices. Okay, so next click on finish. HTTP listener, so not listener. Common data trigger. IRCT is common data trigger. So variable, set variable, account record type. What is this? Record type. Name is called record mode. Record mode. Record mode. Like attributes, that query params, that mode. Attribute dot query params dot mode. So now I'm using choice router.
సో ఐఎమ్ యూజింగ్ సెట్ పేలోడ్. రైట్ నో మన డేటాబేసెస్ గురించి మనం ఐడియా లేదు కాబట్టి జస్ట్ సెట్ పేలోడ్ పెట్టుకుందాం. బట్ రియల్ టైంలో నేను పెట్టిన ఎక్కడైతే సెట్ పేలోడ్ పెడతానో అక్కడ డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ మన క్లాస్లో డేటాబేస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్కడైతే నేను సెట్ పేలోడ్ పెడతాను ఈ ప్రాజెక్ట్ లో, అన్నిట్లో కాదు, మళ్ళీ ఈ ప్రాజెక్ట్ లో నేను ఎక్కడైతే సెట్ పేలోడ్ పెడుతున్నానో అక్కడంతా ఆ రిలేటెడ్ డేటాబేస్ కనెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ప్రెజెంట్ మనము డేటాబేస్ కనెక్టర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు కాబట్టి, డేటాబేస్ మనకు ఐడియా లేదు కాబట్టి, నేను ఇప్పుడు ఎక్కడైతే సెట్ పేలోడ్ పెడుతున్నానో డే ఆఫ్టర్ టుమారో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అక్కడ డేటాబేస్ కనెక్టర్స్ ఉంటాయి, రిలేటెడ్ డేటాబేస్ కనెక్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేటాబేస్ సిఆర్ఎం అయితే సిఆర్ఎం కనెక్టర్ ఉంటుంది, సేల్స్ ఫోర్స్ అంటే సేల్స్ ఫోర్స్ కనెక్టర్ ఉంటుంది, అట్లానే ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఉంటుంది, ఏదైతే చెప్పానో అవన్నీ ఉంటాయి. Now I'm using set payload. This is the set payload. This is the set payload. This is the set payload. So final no condition. So this set payload, SQL server, this set payload, SAP, this set payload, Salesforce. Okay, this set payload, operation, no database, no database. So now I am going to HTTP listener. జాగ్రత్తగా వినండి. Click on plus symbol, select host name, port number, and IR like DB databases. DB. So go to set variable, record type, record mode, attribute.query params.mode. So when condition. Now where's dot record mode equal to core SQL server will be executed, data stored in SQL server. When condition expression where's dot record mode equal to finance accounts SAP data stored in SAP system. Data stored in where's dot record mode equal to sales data stored in Salesforce system. Data stored in Salesforce system. Set payload data invalid record type. Data invalid record type. So listener, set variable, I am providing expression attribute.query params.mode, choice router, record type is equal to core, record mode is equal to accounts, record mode is equal to sales. So default condition data invalid record type. Now I am running the project. Click on save.
doubts unte. So deployed. Now how to trigger HTTP localhost 8081 TB DB grade mode core. Click on send. Data stored in SQL Server. For example, sales. Data stored in Salesforce system. Accounts. Data stored in SAP system. For example, accounts new. Send data invalid record type. So ఎప్పుడైతే నేను okay, this is called HTTP listener. I am taking variable. This is called choice router. So I am using 4 systems. One is called SQL Server, second one is called SAP, third one is called Salesforce, fourth one is called invalid data. So I am entering HTTP. This is called Postman. This is called Postman. So now I am giving just URL HTTP like localhost like 8081/DB. I am passing query parameter. Mode is equal to something like core. So when I click on hit button, when I click on send button, here, when I click on send button, the request will be come to the HTTP listener. So come to the variable, check the variable value like attribute.queryparams.mode. So I have choice router having different types of conditions. Mode is equal to core. Mode is equal to core. SQL server will be executed. Record type is equal to like accounts. SAP system will be executed. Record type is equal to sales. Salesforce will be executed. No record type. Finally, no data. Data is invalid. This is the example of choice router. Choice is a router. Choice is executed based on the conditional statement. Choice will be executed if condition is true. If block will be executed. Condition is false. Else block will be executed. No conditions are matching. Default condition will be executed. Any doubts? No doubts. Okay. Now, what is the scatter gather? Before scatter gather, I am explaining what is the XML, what is the JSON. Okay. So general గా సిస్టమ్ అండర్స్టాండింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? సిస్టమ్ అండర్స్టాండింగ్ లాంగ్వేజ్ బైట్ కోడ్. am I right? సిస్టమ్ కి అండర్స్టాండ్ అయ్యేది 0-1 మాత్రమే. మీరు ఏ కొట్టినా బి కొట్టినా ఏ టైప్ చేసినా సరే 0-1. అవునా? బైనరీ ఫార్మేట్ లోనే సిస్టమ్ కి అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది. ఇంకా ఏ ఫార్మేట్ లో కూడా దానికి అర్థం కాదు. అంతేనా? అలా కాకుండా అలానే వెబ్ సర్వర్ ఏంటది? వెబ్ సర్వర్ అండర్స్టాండింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? 2. One is called XML, second one is called JSON. No, JSON kuda understanding kaadu. JSON also finally convert to XML format only. Web server, what is the meaning of web server? What is the meaning of web server? Request response. What is the meaning of web server? Request response. Gmail అనేది ఏంటి? వెబ్ సర్వర్. ఫేస్బుక్ అనేది ఏంటి?
వెబ్ సర్వర్. ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ అనేది ఏంటి? డేటాబేస్ సర్వర్. వాట్సాప్ అనేది ఏంటి? వెబ్ సర్వర్. వెబ్ సర్వర్ ఉంటే మాత్రమే మనం మన సైట్ ని యాక్సెస్ చేయగలం. వెబ్ సర్వర్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, సైట్ ని యాక్సెస్ చేయగలమా? సమ్ టైమ్స్ మీకు మీ సైట్ లో చూసిన ఫోన్ నాట్ ఫోన్, పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్ వస్తుంది, మీకు వచ్చే ఉంటుంది. అప్పుడు సైట్ ఏమవుతుంది? డౌన్ లో ఉంటుంది. ఎందుకు డౌన్ లో ఉంటుంది? సర్వర్ అప్ లో లేదు. సర్వర్ దేంట్లో లేదు? అప్ లో లేదు. మొన్నసారి ఏదో ఫేస్బుక్ లో సర్వర్ ఆగిపోయింది 2 నిమిషాలు 3 మినిట్స్ అని చెప్పేసి ఫేస్బుక్ వాడు అంటే ఏంటి? సర్వర్ అనేది ఎప్పుడు ఆన్ లో ఉండాలి. అది వెబ్ సర్వర్ అంటే సెండ్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్. మనం సెండ్ చేసే రిక్వెస్ట్, దాని నుంచి వచ్చే రెస్పాన్స్ మనం ఏమంటాం? వెబ్ సర్వర్. ఏమంటాం? వెబ్ సర్వర్. సో వెబ్ సర్వర్ అనేది రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్. వెబ్ సర్వర్ కి అండర్స్టాండింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? ఏ లాంగ్వేజ్? XML. నువ్వు జేసన్ పంపించిన ఫైనల్ గా దేని కన్వర్ట్ అవుతుంది? XML. ఓకేనా? సో XML is a extendable XML is a extensible markup language. XML is designed to store the data and transport the data. XML designed to carry the data. XML is a platform independent and language independent. What is XML? XML is a extendable markup language. XML designed to store and to transport the data. What is the meaning of transport the data? మన బ్రౌజర్ నుంచి సర్వర్ కి ఏం చేస్తున్నది? ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. సర్వర్కి వెళ్ళేదాకా ఏం చేస్తున్నది? స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. నువ్వు బటన్ క్లిక్ కొట్టంగాల కమ్యూనికేషన్ జరగాలి కదా. నువ్వు యూజర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఓపెన్ జీమెయిల్ ఏపీఏ డిజైనర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సైన్ అవుట్ అయిపోయాను. క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్. ఏ ఫార్మాట్ లో వెళ్తుంది? ఇప్పుడు క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ కొట్టంగా ఎక్కడికి వెళ్తుంది రిక్వెస్ట్? ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్ సర్వర్ కి. ఏ ప్లాట్ఫామ్ కి? ఎలా వెళ్తుంది? XML ఫార్మాట్. ఎందుకు? వెబ్ సర్వర్ అండర్స్టాండింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? ఈ when I click the sign in button, the request will be go to the web server with XML format. XML is a extendable markup language. XML is a designed to store and transport the data. XML is a platform independent, language independent. XML is a combination of parent node and child node. XML is a combination of parent node, child node. For example, what is the parent node here? This is called parent node. Simple, only one syntax ఉంటుంది. XML word syntax. ఇదొక్కటి మాత్రమే సింటాక్స్. ఇదొక్క మాత్రమే సిస్టమ్ సింటాక్స్. మిగతాదంతా కూడా మనం ఓన్ ట్యాక్స్ మనం డిఫైన్ చేసుకో. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏంటి? ఇక్కడ ప్యారెంట్ నోడ్ ఏంటి? సైన్ ఇన్ టు ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్యారెంట్ నోడ్. Sign into any point platform. This is called parent node. So what is the child node here? Username. For example, Shravan. Username close. Password capital P, something password password. Finally
sign into any platform, the main root node is closed. This is called open tag. This is called parent node, child node, parent node close. So what is the XML structure? So this is called parent node. This is called, in the parent node I have two child nodes. One is called username, one is called password. Finally, parent node is also closed. Parent node, parent node. So two child nodes here. One is called username, password. Finally, parent node close. Parent node close. Parent node close. How to open the parent node? This format. How to close the parent node or any node? This format. Parent node ఎలా ఓపెన్ చేస్తాం? జస్ట్ ఇలా ఓపెన్ చేస్తాం. చైల్డ్ ఎలా క్లోజ్ చేస్తాం? ఎలా క్లోజ్ చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ సెండ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. ఎలా ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద పేరెంట్ నోడ్? స్టూడెంట్ registration form. First name, test user, first name close, last name something, last name close, middle name something, middle name close, email ID something, email ID close, mobile number something, mobile number close, mobile number close, and like father name close. So finally, student registration form is closed. This is called parent node. Two child node 1, child node 2, child node 3, 4, 5 values. Test user is value, df is a value, df is a value, df is a value. Finally, parent node close. This is called nothing but XML format. XML is a extendable markup language. XML is a extendable markup language. XML can support design, store and transport the data. XML is a platform independent and language independent. XML is a combination of parent node and child nodes. XML is the parent node and child node syntax less than slash close. So this is called XML format. Any doubts? Now I am going to explain simple JSON format. What is the JSON? What is the use of JSON compared to XML? JSON is a JavaScript object to notation. JavaScript object to notation. What is the JavaScript object? JSON is a open standard data interchange format. JSON is a lightweight and self-description compared to XML. JSON and the lightweight. కానీ for example నేను 100 MB ఫైల్ పంపించాను అనుకోండి,
JSON ఏం చేస్తుంది 100 MBని 19 MBకి దాన్ని రెడ్యూస్ చేసి పంపిస్తుంది. ఫైనల్ గా దేనిలో కన్వర్ట్ అవ్వాలి? XML. అర్థమైందా? సో ఇలా మనం JSON వాడతాం. JSON is a JavaScript objective notation. JSON ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? JSON is nothing but data key and value pair. ఏంటది? Key and value pair. సో ఎట్లా ఉంటుంది key and value pair అంటే JSON start with curly braces, end with curly braces. JSON start with curly braces, end with curly braces. So ఎలా data start? E number, it is called key. What is the value? 1, comma, e name, test user. E number 1, e name, test, comma, salary 25,000. This is called like JSON format. JSON is a JavaScript objective notation. JSON combination of data key and value pair. Data key and value pair. JSON start with curly braces. JSON end with curly braces. JSON is a lightweight compared to XML. Okay, JSON is a JavaScript objective notation. JSON is a combination of key and value pair. JSON start with curly braces, end with curly braces. JSON is a lightweight compared to XML. So today I am explaining 3 concepts. One is called router. Router is nothing. One is called router. Router is nothing but send the request to multiple target system based on the conditional statements. We have different types of routers. One is called choice router. Second one is called scatter gather. What is the meaning of choice router? Choice is a router. Choice send the request based on the conditional statement. If condition is true, if block will be executed. If condition is false, else block will be executed. No conditions are matching, default condition will be executed. How to create the choice program in AnyPoint Studio? Open AnyPoint Studio, file new project, enter project name, click on OK, drag and drop the HTTP listener from the mule palette, drag and drop the choice router, drag and drop the payloads based on the business requirement. HTTP listener configuration settings, domain name, port number and path, choice router configuration settings, when condition. I need to send the parameter using with query param. What is the function for query param? Attribute.query param. Query param is nothing but filtering and sorting the data. How to pass the query parameter? Using with question mark. I am giving another example that is called nothing but databases execution process. If data is the core database, SQL server will be executed. If data is accounts database, account Salesforce like SAP FICO will be executed. If data is the sales information, Salesforce data will be executed. Same, I am drag and drop the HTTP listener from the palette, drag and drop the variable choice router. In the variable section, I am mentioned attribute.query params.mode. Mode is equal to core SQL server. Mode is equal to
financial, SAP FICO, mode is equal to sales. Salesforce will be executed. XML is extendable markup language. XML is a design to store and to transport the data. XML is a platform independent, language independent. XML is a transport the data in web server. Web server is nothing but request and response process. What is the XML syntax? Parent node and child nodes. Parent node start with less than, greater than. End tag is also end with slash, less than, greater than. JSON is nothing but JavaScript objective notation. JSON is the lightweight compared to XML. JSON data is nothing but key and value pair. JSON start with curly braces, end with curly braces. Data separated by comma. Data separated by comma. Data separated by comma. So tomorrow class lo JSON examples, scatter gather, data wave. So please practice previous classes, installations, and like HTTP listeners at payload and logger and choice routers at the same time variable examples also. Okay, so thank you, bye. Any doubts? Usman, Pooja, Pramod, and Ramesh, Satish. ఒక్క నిమిషం ఫోన్ చేస్తా కళ్యాణ్ నేను క్లాస్లో 9 okay, so thank you, bye.